Yayekomide ku Rest TV amanya ize emake kitibwa tuguse ate okubanga twatuusako amawulire nga bwe gabaddewo wano mu ggwanga Uganda mpozi ate ne bweru w'eggwanga tusigazaayo naku ntono nnyo bbiri zokka okuba ate nga tukuba akalulu akagenda okubanga kasalawo ani agenda okuba mukulembeze waffe addako emyaka 5 anaaba president w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tiwalwa Museveni nga mumuwadde ekisanja ekyomusanvu oba anabeera mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mumuwadde ekisanja ekisookeredde ddala anabeera muganange Honorable Mugati Gwabata oba anabeera Honorable Kasiba Nte oba anabeera Buliira kinasala gwagenda okubanga osalawo ku lunaku olwokuna era olunaku lwakubiri tusigazaayo lwakusatu lwokka ku lwokuna tubenga tusuula akalulu kaffe kakati awo gwe kubanga osuula akalulu kano naye nga ate okimanyi nti nno okuuma emirembe because president oyo gw'oyagala ate ojja munyumirwa nnyo ng'oli mulamu ne Uganda eno ate ojja ginyumirwa ng'oli mulamu kakati awo choose peace mu byonna byogenda mu maaso n'okubanga ate okola inze emake kitibwa program the round table Monday to Friday sawa 2 kitundu mpaka sawa 4 nga tukutuusaako ebintu nga bibigenda mu maaso mu ggwanga nga bwe bigenda mu maaso n'okubanga ate bitambula ye president w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tiwalwa Museveni abaddeko ye Kasese nagenda mu maaso n'okubanga ate atotolera abantu ebintu ebituukiddwako ekibiina ekya NRM erudda lweyo Kasese era ne bagenda mu maaso n'okubanga bamusaba nga basaba bagende mu maaso n'okubanga balonda president nga balonda president Museveni nga balonda abantu bonna abesimbyewo ku kifo kyobwa kyeku abakwatidde bendera NRM nti wonna wali basi atikinga butikinzi era of course n'abantu beeyo ne bagenda mu maaso n'okubanga ate nga bamugamba ebizibu ebigenda maaso n'okubanga ate bibaluma president era abajjukiza n'agamba nti no mukaweefube w'okucreatingawo obugagga obw'okuleetawo obugagga agenze maaso n'okubanga aleetawo ebintu eby'enjawulo era n'agamba ab'e Kasese bakola ebintu bisatu byokka okubanga ate ofunamu obugagga obw'ensibo commercial agriculture ebyobulimi byokolamu ng'ofunamu ssente service tourism including wildlife Nagama chataddewo n'ebintu bingi nnyo nga emyoga presidential skilling hub PDM ebirese ebiyingiza ssente mu mikono gy'abanna Uganda era president w'eggwanga wano wabasabidde okubanga bamulonda kosa nabo bonna bakwatidde NRM bendera era ne bano ab'e Kasese bamwebazizza kosa n'okumuloopera oba oli awo ebizibu ebitatambula bulungi nnyo katubirabe I have a few things to put across, but most of them, Your Excellency, is to thank you for what you have done for the people of Konzo East. Your Excellency, in the area of education, your government has performed very well. By 1986, Bukonzo County East had 16 primary schools. As for today, we have 64 primary schools. Let us clap for the president. I want to comment on the issue of unresolved land conflicts, which you ably gave us directive in Kasese that the Prime Minister will be here to handle issue by issue. Muzeitu kusima habokuba ogarukire ogwakabiri. Abantu babukonjo bakusaba oije obabungire a historical place nambiri warugire okuhamba Kampala egyo bagyeta Kasangali nkusaba
oije oteekeyo ekijjukyo. Weebale muzeeyi. Ekyakabiri nkuyijjukya industrial park eya Kasese. Amasanyalazi ogakozere. Tuyina megawatts ezikuhika 2,000 nezigwamu. Kandi 1,000 tulwina ekirukora. Hati nitukusaba otekeo industrial park Kasese abantu bafune emirimo. The first one is peace. Ekyo kubanza bw'obuholo. Ogwokubanza. Ekyo kubanza obuholo. Ogwokubanza. Obuholo kyekyo kubanza. You, the people of Kasese, are the best witnesses for peace. Itwe abanyakasese tuli bakayisu okwa obuholo obw'amabiryaso mwihanga mwahano. Because you know what Kundi peace, munasi. you know what peace means. Munasi ekyo obuholo bukamanyisaya. And you know what lack of peace means. Ke munakyasi obuholo bw'amabula ekyo kikamanyisaya. You have seen it here in Kasese Ekasese hano mwabechelangira and the Rwenzori in general. no mwarwenzori yosi eritwalera hauma. And you also live near Congo. Kandi tuli baleranwa abe Congo. So you should be the lecturers for peace. Inywe mutolerimu abini nywe basomesya abo buholo nga kikamanyisa yaki. Abarwenzori bebasomesya bobuhoro mu Afrika yose. Wonderful. Abe Rwenzori itwe tuli basomesya abo buholo omu Afrika yose nga kikamanyisa yaki. Abokuba nomumanya okutaba n'obusinge kirukumanyisa. Kundi munasindeke obuholo bw'amatendi byaho bukatalibana ekyo kikamanyisa ya. Now, that's how we have been able, because of a strong national party, because of strong national institutions like the army, that's how we are able to maintain peace. Ate ahabwe rihimbe chama namani kandi nerihimba mahe ndeke kyekirekire etwaletaho obuholo. Kale yoyo no president w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okubanga ajjukiza bannaffe ab'e Kasese ebituukiddwa kujjukira campaign zonna zikoma lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 13 zigenda okubanga bafundikira kakati awo bagende beetegeke bagenda okulondera mu byalo bagende balondere mu byalo kati nga president Museveni alondera Lwakitula eyo avuge emmotoka ye paka Lwakitula akube ku Lwokutaano ku Lwokuna asuula akaluluke olwo nno n'Ekyagulanyi wonna walondera ne Mwami Kasibati wonna walondera naye nga ajjukira zikoma leero abage campaign era nga president w'eggwanga ye agenda kubanga azimalirako wali ekololo era bagenze maaso n'okubanga bayita abawagizi ba president Museveni bonna okubanga ate bamusangawo wali ekololo okuba ku lunaku lwe olusemberayo ddala. Ate ye Mwami Kyagulanyi agenda kubeera Busiro East ne Nansana municipality mwagenda okubanga naye amaliriza campaign ze okubanga ate naye ababuulira ebigambo bye ebisembayo mu campaign kubanga asigaddeyo lunaku lumu lwokka okubanga ate atulonda. Era mu buuyi bwe bumu obwo akakiiko ak'ebyokulonda kavuddeyo nga kayita mu chairperson wako bakakulira Justice Simon Byabakama Mugenyi n'avaayo n'abaako byalambulula era n'ategeeza nti nno newankubadde ng'obululu butambulira mu mitendera ne kavaawo kakubidde n'okatwala ku district mpaka we bagenda okubanga bakalangirira n'agamba ekyo tekitegeeza nti kagenda kubbibwa. N'agamba akalulu tekagenda kubbibwa, akalulu kagenda kubeera mu bulinda, kagenda kubanga kakuumiddwa bulungi nnyo kubanga bakateekako security emala. Namala nattaanya n'ekino ekyabawagizi okubeera ku we balondera. N'agamba kakati lwaki mubeera we balondera okuleetawo omujjuzo? Agamba nti polling stations ezimu ntono ziri mu maka g'abantu. Bwe ziba nga ziri mu maka g'abantu
teziweza mita 2 bw'obalamu mita 2 oba otuuse mu ddiiro lya muntu oba otuuse ku mulyango gwa muntu akati bwe mubeerawo 5 pulasi mwena ne mubeerawo temugenda kuleeta mujjuzo n'akavuyo katandikiraawo abagambye bw'omala okukuba akalulu genda ewaka bitunulire birinde ku Rest TV kuba bajja kubikuwa oba birinde ewantu ewalala wonna ojja bitegeereraawo naye si kubeera we balondera agamba ku lw'obulungi lwabwa buli muntu muveewo mugende ketubirabe. That the envelopes containing results of the various categories shall not be opened at the sub-county. Now, people say, I've had some stakeholders say, that process of moving results from the polling stations to the sub-county, then to the district, in between there, things begin to happen. There's nothing that happens. First of all, these results are sealed in what we call tamper-proof envelopes. And if you attempt to open that envelope, you cannot reseal it. And if you deliver it to the returning officer in an open form, then those results are suspect. So there is no need for worry that these stop measures from here to the sub-county to the district might create an avenue for manipulation. It won't. It doesn't happen. It won't happen. In any case, the safeguard is the agents already have the DR form. They already have the DR form obtained at the polling station. At the district or city, the results shall then be taken to the office of the district or city returning officer, who will tally and declare the results for the directly elected member of parliament for constituencies in that district, and the results for the woman member of parliament for that district. The results of presidential elections from that district will be announced and then transmitted to the National Tally Center at Ilvoa in Wakiso district. The returning officer, as I said, for presidential results is the commission. At the National Tally Center, what will happen? I want you to note that the constituency for the presidential candidates is the entire country. Accordingly, the Electoral Commission will tally all results from the districts or cities of Uganda and finally declare the elected candidate for president within 48 hours from closure of polls. When you are enforcing the law, you must make sure you are not breaking the law. Show abilities. In this, what if a voter does not have, is an amputee, no hands and therefore no fingers? The other day during the hearing of the petitions, I think there was one lady who came with she was a leper, no fingers, but was said to have signed a form or something like that. Now this one goes to a polling station. We have said this system is different from the one we used in 2021. 2021, the system could only confirm or identify voter using the fingerprints. This one has the facial feature for facial. They will take the photo, the picture of that voter using the camera. Even if one is visually impaired or blind, the person has a face. If you have about 4 of those, or 5 polling stations in one center, those are about 3,000 voters. You tell 3,000 voters to remain within a radius of 20 meters from the polling station, 3,000 from morning to evening or to counting time of votes, and you expect them to remain organized, orderly, tranquil, civil. So we must create an environment that allows all voters to come and cast their vote. So, kale bwatyo nno omukulu wagenze maaso n'okuba nga ate atutegeeza ate ye poliisi evuddeyo nebako byettaanya
mu kisa kino ekyogenda mu maaso n'okuba nga ate tulonda kisussemu okulonda era ne bategeeza nti nno weewale ebireeta byonna obuvuyo weewale okuba ng'oleeta obuvuyo era nga of course abadde fande bamunoba ng'ono nno yakwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo agenze maaso n'okuba nga tutegeeza n'agamba nti mwewale ebintu byonna ebyolaba nga bigenda kuba nga bireeta akavuyo n'okuleetawo obunkenke era wagambidde nti naawe ayagala okubeera ku we balondera vaawo tolina kyoleetawo tambula ogende kale ketulabe ebisingawo 15 January 2026 n'olwekyo mbaleetedde obubaka bwe tunaatambulirako nga tugenda mu nnaku zino ez'okulonda abakulembeze abanaatukulembera emyaka 5 egijja n'olwekyo nga tulindirira olunaku olwa 15 tuyingira mu nnaku ezo zennyini eziri critical mu by'okulonda abakulembeze n'olwekyo tumanyi bulungi nti ababeesimbyewo bali mu kunoonya akalulu nga bakozesa mikutu gyonna gye basobola amawulire radio tv n'okusinkana abantu political rallies. Njagala kujjukiza Bannayuganda mwenna abali mu kutulaba kati n'abawuliriza nti teri kyonna ky'olina okukola okulaba nti oleetako obutali butebenkevu bwe kye nandiyise okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka olw'akalulu. N'olwekyo mbakuutira ntugezeko okwewala ebikolwa ebyo okusobola okuyita mu kalulu bulungi. Ghetto youth bambadde uniform so nga bali mu ghetto structures. Tukimanyi bulungi nti poliisi ya advertisinga neita abagala okukola nga SPCs ba applying ne ba applyinga ne tuba selectinga ne tuba traininga ne tuba deploying. Kati bwe twali tuselectinga tetwagamba nti onava mu ghetto temumuleeta. Abo ba ghetto nabo bantu ngaffe ate nabo batuuze. Ate teri kiragiro kitugamba nti tulina kurecruitinga kuva mu ghetto. Gunda advert yali egamba nti bw'oba ova mu ghetto tojja. Kati bw'aba yava mu ghetto n'ajja ne tumutraininga ne tumuwa uniform era ojja kumulaba nga atadde mu uniform ate ng'akola bulungi. Mpozi ng'aziza omusango bw'aba taziza musango aba talina buzibu bwonna okukola nga polling SPC. Nti bano ba election constables bakuba abantu baleeta obuviyo. Naye ngamba nti bano tebali waggulu w'amateeka bwe mubaamu oyo amenya etteeka mu reportinge oba naffe tujja kumulaba tulabye nti akolebwako nga bwekisaanira. Naye above all balina supervisors KMP commander nga mu Kampala ba RPCs ba DPCs OC stations ne commanders abalala okutuukira ddala wansi okulaba nti bakola supervision. Bwati banagikola bulungi tujja kubagamba batereezemu okulaba nti bano ba SPCs tebaleeta akavuyo ate ne ba part of the problem. Obukuumi bwa journalists muli bannaffe ate muyambako okulaba nti mutuuse eri eggwanga n'ensi yonna biki ebifa mu security biki ebigenda okubaalawo mu kalulu kaffe. So tuli kimu muli bannaffe gwe muteera okukola naye PRO Mwami Tusooka waali wano tufaayo eri obulamu bwammwe okulaba nti muli safe kubanga omulimu gwe mukola mulungi ate tugusiima okolagana wamu naffe ne security. N'olwekyo nkutira poliisi bonna okulaba nti we baabe n'aba we bali balabe nti journalist oba munnamawulire ali safe ate akola omulimu gwe mu mbeera eyeyagaza nga tatusiddwako obulabe. Kale bwe bityo nno bwe bitambudde ate gwe atannafuna ndaga muntu yo naye nga weewandiisa especially ng'oli mu Kampala Metropolitan ebitundu bye bino wogenda okuba nga ate osanga
endagamuntu yo naawe atanneewandiisa adduka zambwa obenga ate ogenda maaso n'okuba nga ate weewandiisa. Naye nga bagenda kuba nga bawummulamu mu nnaku zino ez'okulonderamu NIRA egenda kuba nga ewummulamu akati ate okulonda kuvuddemu awo nno baddemu okuba nga bawandiisa abantu era okuba nga abantu batandika okufuna endagamuntu zaabwe mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Naye abali mu Kampala Metropolitan bibino ebitundu byogenda okuba nga ofunamu endagamuntu yo okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekya NIRA Elama Clare. Ketulabe ebisingawo tukomawo ku ssaawa ey'okubiri ya topical discussion. Mbolola okwongera okubagabira endagamuntu. Wabula mu ngeri ey'enjawulo njagala kuwabula abantu baffe ab'omu Kampala Metropolitan abasinga okuba n'abantu abangi abanona endagamuntu. Abantu abali mu ggombolola ya Kampala Central bazigabira wali ku Lumumba Avenue wokka. Ab'ewakiso mujja genda ku Uganda Matters Catholic Shrine e Namugongo, Ekireka Rehabilitation Center, ku Kereziya ya St. Bruno e Najeera, Sena Junior School eri Ekakajjo, Kasangati kunira office za NIRA e Masoli eri ekiteetika. Ab'ebusukuma mujja genda ku office z'eggombolola, Mule mu Gwanga ku Katale, Sekyana e Kagoma, ku St. Luke Church e Nansana, Kyebando Umeya, Kayunga Catholic Church wali e Kayunga Town. Ab'e Kachiri mujja genda ku ggombolola mu Community Hall. Ab'e Namayumba mugende Namayumba mu Community Hall. Ab'e Seganga mugende mu Trading Center ab'e Masuliita. Ab'e Nkowe ku St. Peter's ku Kereziya. Ab'e Nsangi mujja genda ku Nsangi Primary School e Kyengera ne ku office ya NIRA e Naluvule. Ab'e Nakawa obeyo gye tuyita 34 mujja genda wali e Nakawa ku Vocational Institute, Bina Islamic School e Butabika, Kasule Community Health Center e Chanja, ewa kansala Zawedde ab'e Chanja, St. Mbaga Primary School ab'e Kiwatule, St. Stephen ab'e Ruzira, Kisule Primary School ab'omu Bukoto 1 ate ab'e Bukoto 2 Entinda ku office ya NIRA. Aba Mubzi ab'e Bugolobi Kiswa mujja kuba ku Mubs Annex, ab'e Naguru ku Godswill Primary School, ab'e Ntinda ku Ntinda Primary School. New Testament Evangelical ejja kuweereza ab'Ekitintale, Banda Community Hall mwesange eyo, Ekitawulizi ku Community Hall, n'ab'Ekinawataka ku Lifeline Church. Ab'e Makindye ab'e Salama ku Leekaana ku Gloria Clinic, ab'e Nsambya ku St. Paul Primary School, ab'e Muyenga ku Sekindi Zone ku office ya LC, ab'e Gaba ku KCC Grounds, ab'e Kibuli ku PTC, ab'e Katwe ku Katwe Nur Secondary School, ab'e Kibuye ku Nsuwa Zone office ya LC, n'ab'omu Lukuli ku office ya NIRA Makindye. Ab'omu Kawempe NIRA office ejja baweereza ku Safeway Primary School, ab'omu Angola awo ku Holy Family e Kazo, Bwayise Community Hall, ku office ya KCCA Bwayise ku Outspan Primary School, ab'e Kanyanyempe Valley, ab'e Kyebando Cleveland Primary School, ab'e Kikaya ku Kikulu LC1 office, ab'e Makerere ku Yellow Primary School, ku St. Nicholas Sekanyonyi LC1 Empererwe, Ekisamba PDM office ab'e Komamboga, ate ab'e Mulago ku Hospital Zone ne ku office e Kawempe. Eggwanga lyonna abasigadde mutuukirire obuweereza buno bw'okunona endagamuntu ku magombolola ag'enjawulo